full headlines that are shaping the narrative in South Sudan. We delve into issues related to national development, peace building, politics, culture and economics. To stay informed and engaged, tune into Around South Sudan and be part of the conversation that matters. Subscribe now and join us for the stories that connect us all. Together, let's explore the heart of South Sudan. Welcome to Around South Sudan. You go to podcast for the stories that shape our nation. Each week we explore the most impactful headlines that are shaping the narrative in South Sudan. We delve into issues related to national development, peace building, politics, culture and economics. To stay informed and engaged, tune into Around South Sudan and be part of the conversation that matters. Subscribe now and join us for the stories that connect us all. Together, let's explore the heart of South Sudan. Welcome to Around South Sudan. You go to podcast for the stories that shape our nation. Each week we explore the most impactful headlines that are shaping the narrative in South Sudan. We delve into issues related to national development, peace building, politics, culture and economics. To stay informed and engaged, tune into Around South Sudan and be part of the conversation that matters. Subscribe now and join us for the stories that connect us all. Together, let's explore the heart of South Sudan. Welcome to Around South Sudan. You go to podcast for the stories that shape our nation. Each week we explore the most impactful headlines that are shaping the narrative in South Sudan. We delve into issues related to national development, peace building, politics, culture and economics. To stay informed and engaged, tune into Around South Sudan and be part of the conversation. Hello, welcome to Around South Sudan. Podcast with me, Lasuba Memo. South Sudan has been viewed as a country that is hosting thousands, if not a million or so, as per past records of migrants in South Sudan. And even other reports put it at 50,000, for instance, last year, Kenyans in a span of 6 months, that is January to June, came to South Sudan. But are these numbers really counting? Well, today we are looking beyond that and we're looking at the cross-border issues. One is illegal migration and two is deportation. Just this week, 14 Eritreans were arrested after they were caught attempting to cross to South Sudan via South Sudan. And so far, we do not know their status, whether they have been deported or not, or they are yet being investigated. And we have also learned of stories recently that more than 100 South Sudanese women were deported from Sudan. And the argument was they were living there without legal documents. And we may ask, some of these were living in Sudan for ages, and what is their legal status there? And we will get a definition of what it means to be a legal migrant and also a citizen of a country. And today we are glad to be joined by the Director General of the Directorate of Nationality Passport, and he will be giving us a lot of insight into this. I'm very honored to have you today on this program, Major General Elia Costa. Okay, thank you to iRadio for inviting me today to come and discuss some issues related to the immigrants and nationality and passport. Right. What is the status of immigrants or other people who came for other reasons in this country? What is their status? Do we know of what exactly the statistic is today? Okay, thank you. We know that South Sudan is neighboring 6 countries. Then we have no
naturally border, which prevent people from enter to South Sudan. So most of the people are entering anywhere. But we have some entering points, which was supposed to anybody who want to enter to South Sudan must come through. For example, Juba International Airport, on Numule border, and the side of Renk and Awil and Western Equatoria. That is the points which was supposed for anybody to enter South Sudan to come through it. But now, because of this open border, people are entering anywhere. They are smuggling, entering South Sudan, and so on. So I think that is the big issue, challenge, which is facing us here in South Sudan. Right, but do you have any number or statistics of those who are coming legally through the entry points you have mentioned? Well, a statistic I can give you only for those which we are arrested. Okay. Yeah, we are arrested in our border with Sudan, in the side of Awil, about 40. That 40, 9 of them are female, and then the other are male. So they are from Eritrea, most of them from Eritrea, and Somalian, plus Ethiopian. Ethiopian are a bit less. So that is the statistic which we are arrested. But some of them are moving without, they are using a different roads, so that we couldn't arrest them. So that is what is going on here in South Sudan. Right, so how the circumstances that led to their arrest, for instance, what were they found to be doing? How did they actually come into the country? Did you find anything behind that? Yeah, they are passing through. Some of them are coming here through South Sudan to Sudan, from Sudan to Libya, and then from Libya to Europe. So that is the human trafficking. So they are coming in a legal way because they are not using documents. They have no any documents. They just come and enter through these Fenja roads, which is not recognized by the government. Then they pass through South Sudan to the other countries. So that from there to Europe. Right. So would you say actually South Sudan, I mean, you have described it as having much of it being porous, that South Sudan is one of the biggest transit for immigrants to Europe? Yeah, with our neighboring country. Our neighboring country, like as I mentioned, Eritrean and Somalian. Most of them are coming transit from here to other countries, and then from there to Europe. I think, Lasuba, the war in Sudan has a big impact on the number of the people being smuggled to Sudan, to Europe through Sudan. And they're using this fragile border between the two countries, because South Sudan and Sudan, they have those common tribes, so the movement is so easy between the two countries. There's no too much restriction on the country, because if you look at the border, it started from the north part up to the west, from the east up to the west part. Most of them are cattle keepers. So some of them, they're migrant to this side, some of them, they're moving to the other side. Yes. It is difficult to control all this border. So plus the war now in Sudan, I think it make the situation easier for the smugglers to traffic human through Sudan to Europe. Yeah, I think we know also our border with Sudan is the longest border. Yeah. If you get it from east to south, it is very long border. So that also that one can allow. You can't have the presence of organized to forces control it all along. it is very difficult. Right. Plus the war which is now in Sudan, also that is all the. And the other issue also, if you look at most of if we say the Eritreans, they are traders. So I can move from Juba to Awil as a trader. So on the road, I cannot ask you what is the document, because you are moving around within the city, within the town. They didn't know that they have a tension of moving outside the country. And this is, I think, one of the issues also, because you move from a city to city, there is no boundaries. But I think the moment they decide to move out, where now they can be easily
observed and arrested. Now, Yeah, yes. for those who which we arrested, they are not traders. They are coming on transit going. There is a network between the other countries, which is in Eritrea, Somalian. They are the one facilitated the movement of those people. Their aim is just coming transit going to Europe. But those who are traders, who are working here, have shops here or have any business work here, those they have no problem because they have their papers. ان هم نعم. دول بيستغلوا الظرف انه هم يعني انا كتاجر بقدر اتحرك من مدينه لمدينه فما حيقدروا يخطوا علي رقابه شديده هم عكس غيرهم. في واحدين بيكون اصلا عنده نيه جاي يمشي برا نعم. وفي واحد اصلا موجود معاك هنا فانت كمان صعب تظلم ده عشان ده بتحس انه في زول لا شغال تاجر هو في واو بيمشي يشيل بضاعه من جبل لواو شغال. But the question is, how have they been living in the country? How did they first enter? ما المشكلة التجار دي اصله ما عندهم واضحين، ما عندهم مشكلة، عندهم اوراق بتاعهم، بيتحركوا بيها، عندهم جوازات بتاعهم، عندهم حاجات بتاعهم يتحركوا بيهم. لكن الجايين ديل القبطوم ديل ما عندهم حتى دوكيومنت، ما عندهم اي اوراق، خشوا بطريقة غير شرعية، طريقة غير قانونية، حتى ورق مزور ما عندهم، والاوراق ذات مزور ما عندهم. فياهو ماشيين طبعا ديل اصل ما جايين يقعدوا هم جايين ماشيين يعني ممر يعني مارين وماشيين. فمعظم بتاعهم الحصل قبلنا الهربين ده كله جايين بنفس الطريقه يعني. لسوبا let me remind one of the times احنا كنا بنعمل interview one of the officials في task force انه most of the الناس اللي بيحاولوا يهربوهم دايما they told them انه يقطع اي documents هو شايله معاه. so like when لما يقبضوه الناس ما يعرفوا هو من which country so عشان ما يعملوا deportation. so I will discover انت statusless ما عندك اي document بس بتتمنى دولة. so I have to keep you. انا ما اعرف سعادتك لو انتوا واجهتوا برضه المشكله دي في القانون في موجوده عندنا هنا ولا بتتعاملوا معها كيف؟ والله طبعا في قانون عندنا لكن نحن لحد هسه يعني حاجات stateless ده يعني حالات زي دي لسه ما وصلنا لنا. فنحن يعني بنلقاهم طبعا بيعترفوا طوالي يعني انا جاي من دوله فلانيه، انا من الدوله ده. ف كده اوتوماتيكالي بنعرفوا جاي من دوله عندهم سفارات هنا، بنتصل مع السفارات بتاعهم وبعد مره هم بيجوا من السفاره ذاته بيجوا بيشوف ناسهم ديل وبنديهم محكمه بنفتح فيهم بلاغات وبنديهم محاكم بيحاكموهم بالإبعاد. طبعا ما في حبس في البلد هنا؟ لا ما في حبس بالإبعاد، بس يبيدوا طوال يرجع بلد اللي هو جاي منه. فناسهم بتاع سفارات وبتاع كوميونيتي بتاعهم بعد مره بيلتزموا يعني عشان يقتلهم تذاكر ويرجعهم محلهم جايين فيه. لكن لو زول عمل ميستيك ورجع تاني وحاول يكرر بعد كده ممكن يتخطى السجن؟ هذا ممكن يتحاكم بالسجن، يقعد في السجن فتره السجن لما ينتهي برضه بيبيدوه بيرجعوا تاني لبلده. So when they were arrested, was it triggered by intelligence? Was it public tips off, like public giving information, or it was just a routine patrol? Allah طبعا we have our forces in the borders there, security organs, so they are the one arresting them. Yeah, all the borders we have some people there, we have border police, we have security there, all plus our immigration officers, so they are the one arresting them. So those ones arrested, would you say they are victims of trafficking, or basically these are immigrants? The trafficking, yeah, victim of trafficking. And so you mean those involved in facilitating have also been arrested? Well, we arrest some, two of like them. Network. Yeah, the network. But it is very difficult to know them because if you ask them, they will not tell you the truth. Most of them, some of them, they don't know English. They don't know Arabic also. Yani, unless you bring somebody to come and translate. So that means it makes investigation very difficult to trace the network. Yes, yeah, it is very difficult for us, but we are trying. Yeah. So how serious is the problem of illegal migration and human trafficking along South Sudan borders? How would you describe? Is it so serious compared to other countries? You have seen many, like South Sudanese even crossing to Libya and attempting to go beyond that to European countries. So what about
South Sudan, people coming into the country illegally, would you say it is really very high? Yeah, it is dangerous to our country, the name of our country, that we are allowing them to come and pass, to facilitate their movement from here to Europe. So it needs, first of all, it needs us to train our people so that they can fight, not allowing them to enter to South Sudan. But also it needs support. And then one of the challenges also facing us, we have no detention center. We are supposed to have a detention center. When you arrest them, you put them there until they are processed in the court finish. After that, we deport them. Most of the cases might be a long time. Most of the other cases it may not reach 1 month. investigation and ده إجراءات فورية طوالي يفتحوا بلاغ يوم الثاني ويقدموا محاكم ويتحاكموا طوالي ما بيشيل زمن. I know maybe investigation is still ongoing, but what legal process do the arrested individuals now face? The legal process. Yeah, we have a section in the penal code and also the Immigration Act. We have a section there for those who are entering without documents. Yeah. Yala jitani intaguli an modu bita wal kalamat bita trafficking de tabanu dangerous le belet mungkin lesuma bita belet wasa ilakat shunu baina mungkin ana arif taban ma dema kulu fi mandate migration. Your mandate is actually ensuring that people get the documents, passports, they get their nationality IDs and other processes. But when it comes to coordinating with international and regional law enforcement bodies to address trafficking, it may be really a big, it might really involve a lot of parties to that, stakeholders to be able to address. But are there efforts, are you seeing efforts or coordination with international bodies? Wallahi, taban European Union that was supposed to support us because most of the cases they are going there. But you know what is going now. So we are trying with them, but it's still, yeah. Okay. I don't know if يعني تكمل الكلام ساعتك. I don't know if our we have a task force. This is their mandate for tackling these issues. But as General said, لو ما بعرف لو نحن قاعدين نلقى fund عشان to train, لأنه fund about the training individuals on how to tackle, how to report, how to investigate and all those things. فأنا عارف لو نحن as a government we used to receive funds from European Union. Then for example, let's say if you see the Mediterranean Sea, يعني 2 days ago we was in a conference in Spain and Africa about the issue of the legal migrants. Spain is trying to support some of the African countries, how to mitigate. As for Libya, now I think the only country in the Mediterranean Sea, which was 100% they succeeded in not allowing the migrants to Europe is Egypt. يعني مثلا المصريين حاليا ما في no way for you you have no access to us. لكن حاليا from Turkey to Yunan, Libya, Tunis, they're still fighting. But I think Egyptians, they managed to control their border. They train, they have some soldiers, they have some also marine who they can control and handle the issue of the sea border, especially because most of their border with Europe is a sea border. Yeah, Taman, this issue it needs resources. If you don't have resources, it is also very difficult. Like I mentioned, that our border is open border. So to control it, it needs good resources so that people can. It needs support from outside. We alone we cannot do it unless the European support us, and that we can try to train our people so that they can manage how to. Concerning control. our people in Libya, La Suba, this responsibility is the responsibility of the government of Sudan, Chad, because if they're going out of Sudan, I cannot say to my citizen not to go out since you have documents
But that will be now responsibility of Sudan to prevent them, to not allow them to cross to Libya if they don't have the right documents. But if they have documents also, the Sudan government will allow them to pass. So the issue is about if you are carrying your documents legally, because we are a transit, we are not like a border point, or we are not يعني زي النقطة الحدودية اللي people from it will cross, which is a transit site. So people will pass by to go to Sudan. Sudan also is a transit. Then from Libya, where now they attempt to cross over to Europe. Yeah, I see the country of origin, where those people are coming from. Also, they have a role. Yeah, not to allow their people getting out from there. So that is why when you're exiting the country, you must have your document stamp. Yes. What good is called the I'm exit. sure there are countries that they are not coming also in In a direct way, in a direct way. Yeah. Because sometimes when you ask them, they say from Eritrea to Ethiopia, from Ethiopia to Kenya, from Kenya to Uganda, and then from there to South Sudan, they're going. But they don't come directly from the eastern side. Taban, we are not bordering with the Eritrea. نحن بوضعنا مع إثيوبيا سروق مع Ethiopia, yeah. Yeah, بيجي بعد مرة في واحد منهم في جزء منهم بيجي عن طريق Ethiopia. The question here is, how did they manage to pass these other countries, several countries, and is it the problem with their country of origins or the countries that they have passed through from their country of origin? So there must be some loophole somewhere, isn't it? Yeah, but they are smuggling them. Okay. They are not coming in a legal way. There are teams, like a network, like even maybe involved with some security. Yeah, guy. the network is starting from there. Yeah. What tricks do they use? What tricks do they use? Well, for us here, when they come to the border here, they use border to carry them so that they cross the border. Sometimes others, these are bigger trucks. Also, they're putting them with the goods in the. They hide them inside. Yeah, inside there. Even the water tank, they are using also. Yeah, and you put them inside the water tank. You thought that it is a empty water tank going. Meanwhile, there is people inside there. Plus the private vehicles. Private vehicle also, they are using it. How to. So I think it's not an easy issue, Lasuba. If you look days back or months back, when Trump come on the top of the administration of US, he talk about it. يعني بيحصل الهجرة أو تهريب للناس من المكسيك to USA. يعني can you imagine USA with all this technology they have? ولسه ناس بيهاجروا ناس. وناس لسه بيجوا بيعملوا سماجلينج وبيخشوا من المكسيك ليو اس. وعندهم هوش. عندهم صورة yes, يعني if you compare them with us here في border especially between Juba وكامبالا يعني عبارة عن غابات, most of them شجر. يعني حتى زول يمشي بكرة if he feel tired he can just sit down. أسا طبعا في سايد بتاعنا هنا interesting. واحدين بيجي عن طريق نوملي, عدس عن طريق كجي برضو بخش بهناك عن طريق كايا, كله مداخل في سايد. What about Magui? that is an kaya. Okay. Yeah. I think برضو no, that one in Eastern Equatoria. Yes. أنا أعتقد برضو الانفلات الأمني أو والمشاكل في الحدود برضو بتسهل sometimes make it easy for the smugglers عشان ما يتحركوا, لأنه بيكون سهل بالنسبة لهم إنه يعملوا deals مع لما يكون ما في استقرار في البوردرز. It's easy for them to smuggle human. How to تعمل trafficking للhuman من الناحية. It's very easy for them. So how committed are your officers to be able to really detect this? How committed are your officers to detect this? Because many are blaming it on, the organized forces not being paid salaries, and they may also be tempted in one way or the other to not really to act ethically to ensure that really this law is enforced. I see that is not paying salary and so on. That is the big reason which are allowing our security organs to compromise with them, so that will facilitate their movement. So sometimes the economic crisis
be one of the factors. Yeah, it's affecting or helping for issues like that. So what are the existing mechanisms to prevent, illegal migration? Yeah, it is very difficult for us now because it needs resources, as I mentioned to you, and then it needs training to our people. So if there is well-trained people, and then there are resources good, I'm sure they will control. But if the situation is not, it's difficult. And then sometimes, as he said, others are using force. They can bring them by force, even though you want to arrest them. They can use force against you. So that is all the. That's tricky. And ممكن موريتانيا كلنا كيسوق طبعا في أجنبي كتير في داخل جنوب السودان خاصة في مدينة جوبا والقانون بيكلم يعني في فترة معينة الزول بيوقف فوقه زي لما أنا بقول لك استام بقول لك فترة 3 شهر ولكن كان أنت شايف أنا ما أعرف هل في متابعة لأنه أنت كان شايف زي الجنوبيين بيقول في جنوبيين تانيين بيقول يعني في أجنبيين قاعدين وما يفكر إذا يمشي يرجع في بلده هل في متابعة منازل لأنه أنا شايف في جوبا جزء من الجرام في ناس أجنبي فوقه ملخبط بالجنوبيين so دور بتاع immigration شنو في ناحية نشوف يعني في good tracking of those who enter in the country where they stay and that their documents are renewed if they overstaying. So I don't know whether this is really being done correctly. نعم طبعا عندنا في جوبا هنا عندنا stations immigration stations موزع تقريبا 10 محطات بتاع ممكن تذكر بعض منها للناس يعني مثلا في الجبل هنا في كاستوم في نمرة 3 في جوبا تاون في مونيكي في كوبري حبوبة شركات كل محلات دي عندنا محطات فيها تبات بتاع هجرة هاي فهم طبعا ياهو براجع من وقت لتاني مستندات بتاع ناس الساكنين في اريا بتاعهم طبعا يزول بيكون مسؤول من الاريا من اريا بتاعه هاي مثلا انت بتقوم بشركات انت بتكون مسؤول من سايد بتاعك بتقوم بشركات فهم بتابع معهم عشان كل زول يجي يجدد اوراق بتاعه برضو ده يعني ما كفايه فعندنا برنامج عندنا خطه عملناه اللي هو دايرين نعمل جنرال سكرينينج بمعنى يعني نعمل سكرين يعني نعمل حمله بتاع جانب فحص للاجانب الموجودين هنا فعندنا خطه انه دور ده دايرين نعمل نظام بتاع سيم كارد ريجستريشن يعني لما يقبضوك لما تجيب حاجاتك بنسجلها لك بسيم كارد بنديك سيم كارد فالسيم كارد ده بيكون محدد هناك فتره بتاعك مثلا عندك 3 شهور السيم كارد بتاعك 3 شهور عندك شهر سيم كارد بتاعك بيشتغل برضه لمده شهر ده حيكون بالتعاون مع شركات مع شركات بتاع اتصالات هاي اظن ده متبع في عدد من الدول الفتره بتاعك وقف نعم سيم كارد هاي بمجرد ما فتره بتاعك انتهت السيم كارد بتاعك اوتوماتيكال بقفل طيب لما يقفل الى تمشي تجدد ولما تمشي تجدد الى تمشي اول مكتب الهجره بعد ما تكمل اجراءاتك هناك بعد بيفتح لك طوال اوتوماتيكال طيب فتره الجديد. Let me come here. في ناس they can manipulate, they can overcome this one. انه مثلا I will give لسوبر money يقول له go register a SIM card حقي with your name. يعني مثلا لسوبر بيدفع لي قروش انا بمشي بسجل له I'm not a South Sudanese, he's a South Sudanese. I will pay him مثلا كرت ب 5000 I will give him 20 يقول له 15 ده حقك. then I will use it. I think برضو ده محتاج توعية للمواطنين، نوعي المواطنين إنه let's not involve ourselves في criminal activities، إنه إحنا قاعدين بنخالف القانون لما نساعد في حاجة زي ده. نعم طبعا في ناس ضعفاء النفوس. أيوة. زول ضعيفا يعني يمكن عشان حاجة بسيطة عشان قروش بسيط ممكن يبيع بلده وما بيعرف نتيجة بتاعه شنو. لكن ده برضو فيها مراقبة، برضو فيها مراقبة وفيها متابعة في سيستم. انت كجنوبي مشيت اشتريت سيم كارد باسمك وديتها الاجنبي طوال بقبضوك they will track you. طبعا من خلال المحادثات من بيعرفوا طوالي زول ده ما ساوث سودانيش، فده في سيستم فيه. فبرضه ده يعني ممكن
يعني نكون رسالة للمواطنين أنه لو قمنا بالعملية ده تستفيد شنو؟ أن لما تشتري سيم كارد باسمك عشان تدي الأجنبي، وبعدين هيحددوا ذاته. يعني أنت ما ممكن تشتري أكثر من كم سيم كارد حتى لو أنت جنوبي. تشتري تمشي بجنسية بتاعك. تشتري بجنسية بتاعك أوكي، واحد كفاية. مثلا من MTN تشتري واحد في MTN، واحد في زين، واحد في ديجيتال. And the worst part is ساعتك إنه if I give Lasuba money and he buy for me a SIM card, then I commit a crime and I run out of this country. I go back to my country. Lasuba will be held accountable. Yes, my after while we'll ask him. That's correct. And let's now talk about South Sudanese who are outside their country. I know during the conflict, South Sudanese are scattered. Others have gone for other reasons, education and so forth. And I don't know what the immigration does for people who have been out there and their passports, for instance, are expired. What procedures is there for them to renew their passport? Yeah, I think for renewal the passport, we have embassies, our embassies in some countries, maybe about 30 or something of that. So if your passport expires, you go to the embassy. They will make the process there, and they will send it to us. Then we'll print your passport and send it to you. So it is sent because back they are doing it through internet. When you make your process there, it appears to us here in our system. So that we print it, and then we send it. And I think sometimes they be giving priority لأنه يمكن لو أنت في بلد برا وباسبورت بتاعك انتهى you have to renew it لأنه لو ما renew on time maybe أنت بيعملوا لك deportation لأنه أنا ما أعرف برضو. I think we always give them another consideration. Yeah, we are now facing a big challenge with our students, especially who are outside, studying outside. And most of them, their passport expire. So they say if you didn't bring the new passport, they will not register you to continue with their study. So they يعني من مشاكل. هل السفارة بيتدخل ويلقى حل ولا السفارة بعد مرة طبعا يعني في دول بيستجيب، لكن في دول very risk ما بيستجيب كله اللي تجيب جواز جديد حتى بعدين بيسمح لك يسجلوك عشان تواصل بالتعليم بتاعك. فده برضو من ضمن مشاكل بواجهنا كتير مع ناس بتاعنا البر those who are outside especially student. زي في دول قريب من جيران بالذات سنة الفات في كراك داون كان للجنوبين في يوغندا دي حسب ميديا ريبورت وكثير منهم مسكوا من دي أوراق وكان كلام كثير في السوشيال ميديا. أنا ما أعرف هل يعني كان المكتب بتاعك عارف وممكن أعمل انترفنشن؟ والله هو طبعا في تنسيق ما دام عندنا سفارة في يوغندا فهم بيتدخلوا فيه وعالج المشكلة. طبعا بيناتنا مع يوغندا يمكن يعني ما ضروري جواز ترافل دوكمنت ممكن زول عادي يسافر بولا يوغندا، لكن هم هسه شددوا شوية برضو مثلا للطلبة عشان يسجلوا تعليم في المدرسة اللي يكون عنده جواز يكون عنده جواز صار المفروض. لكن أول ذاك طبعا كان عادي ممكن تمشي ويسجلوك عادي. الطلبة الجامعيين حتى المدارس الابتدائي ولا الثانوي كل المراحل. ممكن في حاجة أنت داير يعني الجنوبين هالبارة هناك كله فاهم عن procedures بتاع زواج ولا باسبورت عشان ما يدخل في مشكلة بحكومات في دول دي. يعني كيف يعني؟ ممكن it's something they need to know. South Sudanese in those countries for them to avoid being in problem with governments in those countries. Okay, for example يعني ساعتك عندك مثلا حاليا ناخذ اكزامبل بعد انفصال الجنوب من السودان في ناس قعدوا هناك ما فكروا يعملوا جنسيه ولا جواز وهو فاكر نفسه انه هو لسه اما citizen of this country. فنحن المفروض نقول للناس انه لا انت خلاص نحن مثلا بقينا دوله مختلفه. او لو عندك فور اكزامبل عندنا ناس ولدهم في مصر بعد مثلا مشوا قبل الحرب بقى سي عمره 15 بقى عمره 18 سنه برضه بيكون ما عنده ورق وهو فاكر نفسه برضه انه هو مواطن من البلد دي بيكون عنده بس شهاده ميلاد. في رساله ممكن نوجهها للفاميليز انه يا جماعه نحن محتاجين لو عندك ولد لانه لو حب يمتحن او يمشي مدرسه حيطالبوه بشهاده ميلاد. شهاده ميلاد حيطالبوه بجنسيه فهو لازم
يعمل اجراءات الصح عشان to be qualified عشان يقعد sit for exam. يا طبعا بالنسبة للناس بتاعنا البرة زي ما انت ذكرتها طبعا عندنا سفارات لو في اي حاجة ممكن يمشي في السفارة هناك، يمشي يقدم هناك، بيعملوا له اجراءات بتاعه هناك. كان جينا صغير بيعملوا اجراءاته بيرسلوه هنا وبيطلع له جواز ولا جنسية. طبعا عندنا دوبات هناك، دوبات بتاع جوازات في كل سفارات ده موجودين، كان بتاع جنسية ولا بتاع جواز ولا بتاع الهجرة، كلهم موجودين في سفارات ده. فهم بيعملوا اجراءاتهم وبرسلوها، بنطلع لهم مساندات بتاعهم نرسله. يعني هسه يمكن عندنا الدولة الوحيدة أو القطرة الوحيدة عندنا فيها مشكلة اللي هو استراليا. استراليا طبعا فيها جنوبين كتار، يعني عدد الجنوبين هناك كتار وما عندنا سفارة هناك. فديل الحصة بواجهوا مشاكل عشان في واحدين لسه ما حصلوا على الجنسية بتاع الدولة ده، فهو بواجهوا مشاكل كتير. لكن في برنامج عنه هيمشي يفتح سفارة هناك. لو فتح سفارة هناك ده برضه بيسهل لكل الجنوبيين الموجودين عشان يقدر يقدموا ويحصلوا على الجنسيات والجوازات بتاع جنوب السودان. طبعا اغلبيتهم هم اغلبيه الناس الموجوده في استراليا كانوا مشوا كلاجئين. نعم. بس هم هل ممكن مسموح لك انك يو الاو تو كم مثلا لو جيت بباسبورت بتاع استراليا تجي هنا ساوث السودان then you can obtain the documents بتاع ساوث السودان انت كجنوبي مثلا؟ نعم، لو حصلت على جواز بتاع الدولة ذاك مثلا بتاع استراليا ايوه نعم ممكن تجي. لكن لما تجي الا تحصل على فيزا، يعني ما بتجي بجواز بتاع استراليا تجي ايوه بيعتبروك كأجنبي. لما تجي هنا ممكن تجي تعمل اجراءاتك بتاع جواز هنا بتاع جنسية هنا عادي، بيطلعوا عليك. وفي عندنا كريت بيقول له اوريجينال كريت ده اللي زول الاصول الجنوبي، لكن عنده جواز بتاع الدولة ثاني بيطلعوا لك ده. بعد مرة جانا من تكون جاتا بيستعمل بس كريت ده، ما بيسألوك تاني من فيزا. يعني لما تكون جاي بتستخدم ككرت دخول. كريت ده كريت دخول. تجي لما تجي في حدود بتاع جنوب. لكن طبعا في الدول البرة بيستعمل الجواز الاسترالي اللي انت جايبه. لما تجي في الحدود بتاعنا هنا تمد الكريت ده مع الجواز بتاعك. مع الجواز بتاعك ده لكل الجنوبيين الموجودين في كل الكل اللي عنده جواز غير جواز تاع جنوب السودان. نعم طبعا حاجات نinde بوقف في مانديت بتاع embassies تاع جنوب السودان في دول برا. لكن ممكن انا اسالك سؤال كان كبيره فوق طبعا situation of South Sudanese in Sudan and some went there as refugees, some were there even before the independence of this country, and then there is a fear that some of them are actually maybe stateless, and you have seen that some were deported. More than 100 women were deported to South Sudan. How do you view the procedure that Sudan used as an expert in the immigration sector? Yeah, طبعا after independence of South Sudan المفروض أي زول جنوبي ساكن في السودان يعتبر نفسه بعده هو أجنبي وما سوداني تاني. فطبعا في فترة داك بعد الانفصال طبعا كان ناسنا هناك لاجئين. طبعا كان في مشاكل حصل 2016 وناس جروا فده اعتبروهم كان كلاجئين. لكن كان عنده كريت بتاع لاجئ. لو ما عنده كريت بتاع لاجئ يعني مطلوب منه لازم يعمل مستند، يعني يكون عنده قاعد هناك، وجوده هناك لازم يكون عنده وثيقة اللي هو مثلا جواز يقعد به هناك. لكن لو قاعد ساكت هناك ده بيعتبروه برضه يعني غير شرعي ما قانون إلا لو عنده كريت بتاع لاجئين. طيب ساعتك خلينا نرجع بيه خطوة عشان قبل تكلمنا عن المواطنين الجنوبيين اللي بيكونوا جايين من برا وعنده جواز تاني. في زول ممكن يسأل انه تو اوبتين عشان مثلا انا القى جواز بتاع جنوب السودان او جنسية بتاع جنوب السودان او كان اوبتين مثلا دلوقتي انا مواطن جنوبي كنت برا زوجت مثلا مرة ما جنوبية او في جنوبي ومواطنة جنوبية زوج مواطن ما جنوبي. هل عياله بيستحق يكون عنده جنسية أو جواز بتاع جنوب السودان؟ ومنو بيستحق ومنو ما بيستحق؟ هاي طبعا عندنا جنسيات أنواع. في جنسية بالميلاد، اللي هو بالميلاد اللي هو الأبوين، أبوك وأمك كله جنوبيين. وفي جنسية بالأم، مثلا أمك جنوبية وأبوك من دولة تاني أجنبي. طبعا ما في جنسية بالأب. بالاب ده ده اوتوماتيكالي ما ده حتى لو امك اجنبيه معناه انت جنوبي من ابو بتاعك.
وفي هو جنسية بالزواج، وفي جنسية بالتجنس. ده طبعا أنواع بتاع جنسيات الفين ده في قانون بتاعنا بتاع الجنسية. فلو أنت جنسية مثلا أبوك أجنبي وأمك جنوبية، عندك حق ممكن تحصل الجنسية بالأم بواسطة أم بتاعك. you have a right to get a ممكن تجي مع خالك وتنزل. أيوة خالك بكون طبعا في لجنة، عندنا لجنة هناك اللي هو بقول له لجنة بتاع توفيق الأوضاع. هو بقول له eligibility committee. eligibility committee ده شغل بتاعه هو بيشتغل مع حاجات مثلا زول دار جنسية عن طريق الأم. فاللجنة دي بقعد في بيطلب منك مثلا خالك يجي تمشي المحكمة تجيب إقرار شرعي من المحكمة وكده، يعني في حاجات بيطلبوها منك. لما يثبت بأنه فعلا دي حقيقة بعد خلاص ممكن يودوك جنسية. طيب سعادتك if we talk about gaining nationality with marriage، أظن قبل كده كان في problems حصل إنه في ناس بيتزوجوا جنوبيات 5 years 6 years after then they divorce them. وفعلا وطبعا القانون من حقه يطلق، نعم. ما ممكن تمنع من الطلاق. yeah. لكن هنا النية، هل أنا ممكن من حق أعمل ريفيو ولا الحصول المشكلة بيحل how to solve it؟ ولا دو طبعا مشكلة ظهر ناس جاء شافوها ورا انه في ناس في رجال دارين حصلوا للجنسية بتاعت جنوب السودان، وفي نهاية عن طريق الزواج، وفي نهاية يمشي عمل طلاق. لكن ده برضو فيها ضوابط كمان، انه لو تزوجت وقعدت معاه 2 ولا 3 سنين وطلقت اوتوماتيكالي طوالي من الناديك ممكن نسحب منك الجنسية. معناها الغرض بتاعك ما كان الزواج، الغرض بتاعك كان تحصل على الجنسية بتاعنا بتاع جنوب السودان. يعني الجنسية بتمنح لهم بعد الزواج على طول. نعم. بعد ما يجيبوا ورقه من المحكمة. ايوه قسيم الزواج وكان عنده شهادة بتاع اطفال وحاجات ده برضه نفس الكوميتي ده هو بيشتغل شغل ده. لكن ده اجراءاته طبعا شوية بيختلف من بتاع الام. بتاع الزواج ده اجراءات بتاعه بعد ما تعمل عندها اورنيك براه خاص، بعد ما تقدم يطلب منك المستندات من CID من اسوين وكده عشان يعرف اسلوبك. طبعا يومين ده يعني زواج ما زت بدري ولا ما في لو بيقولوا ماريج سيرتيفيكت. هذا طريقه الناس بيجوزوا انت بيعزل الزولا انت دير اوجود مو ده بيكون كيف بتبارك. لكن بتاعنا ده لازم يو ماست برينج ات. انت يعني ما ممكن جبت ما بدو حتى لو انت زوجت ما ممكن تمشي المحكمة. تمشي تطلع شهادة زواج من المحكمة او من كنيسة او المحاكم الاهليه. يس يعني طيب ساعتك في جزئيه برضه فيري انترستينج. في ناس كان بتلقى في فيسبوك في ساوث سودانيز باسبور، ساوث سودانيز ناشوناليتي لفورينرز، فجنوبيين كان بيسالوا انت يمكن يتوك اباوت النوع الثالث من الجواز في الجنسيات. فوضح للناس انه حتى لو لقيت زول ابيض ولا خواجه هو عنده جنسيه بتاع ساوث السودان، يعني برضه there's a process أظن بكون برضو اتبعوا to obtain the passport or the nationality of South Sudan. نعم. هو طبعا بعد مرة ناسنا ما بيفهموا في شنو بيحصل، بقول يا أخي قاعدين بيطلعوا جنسيات لأجانب وقاعدين بيعملوا لا، ما في زول أجنبي هنا بنديه جنسية ساكت، لازم يكون في إجراءات في بروسيس. وبعدين عندنا هنا في مكتبة الجنسيات عندنا أشياء زمنية ده كله هناك. هل أنت كيف بتمشي تعمل لأجنبي بدون ما يمر لناس دي؟ هل انتم متفقين كلكم عشان تدي جنسيه لاجنبي؟ ففي ناس بعد مره لما مثلا زول يحصل طبعا ده في قانون مكتوب بانه الجنسيه بالزواج. الراجل زوج جنوبيه بعد 5 سنة عنده حق يقدم عشان ياخذ الجنسيه بالزواج. وعندنا من يعمل اجراءاته كله بعدين ده بيصدقها وزير الداخليه، يعني ما نحن وفقا للقانون. فهنا من يعمل اجراءات بتاعه مدير بتاع الجنسية برفع لمدير العام بتاع الجوازات، مدير العام بتاع الجوازات برفع لمفتش العام بتاع الشرطة، مفتش العام بتاع الشرطة برفع للوزير. بعد ده الوزير ياوي طبعا الكلام ده كله بعد الفحص والمراجعة الإجراءات المستندات كله مكتمل تمام حتى بعد الوزير بيصدقه. يا هنا ما الناس يشوفوا زي ده يقول طلعوا لي أجنبي، لكنه ما بكون عارف أجنبي ده لقاه كيف، فبيفتكروا بأنه قاعدين بدوا لي أجانب وكده. لا ما كده، في إجراءات لازم طبعا لما ده يجي يلقى يحصل الجنسية طيب بتاعه. عندنا برضه مشكلة ثانية بتاع مثلا أنا عايز أغير اسمي
او عايز اغير الوظيفه حقي في جواز او في الجنسيه او في البطاقه، الاجراء المطلوب مني شنو مثلا؟ لا في تغيير الوظيفه دي طبعا دي سهل، ده ما فيها مشكله. المصلح بتاعك يا هو ممكن بكتب لك جواب يعني زول لي وظيفه بتاعه كده. كان الوظيفه بتاعك دي مثلا انت كان استاذ وهسه انت خليت شغل استاذ وبقيت صحفي مثلا. ناس اي راديو ولا ناس منو بكتب لك يعني زول ده صحفي معنا هنا ولا حاجه كده، معناه من تيتشر بغيروا لك لصحفي. اما تغيير الاسم ده طبعا او تعديل الاسم ده طبعا بيتم له في محكمه. إلا تمشي محكمه تقدم في محكمه وتجيب شهود شاهدين يجي يشهدوا بأنه فعلا الاسم المكتوب ده هو اسم بتاعك الحقيقي ما اسم كان الاول. نعم. فالنفرين ده طبعا بيشهدوا هناك وبوقعوا فيه، بعد ده بتجيب لنا شهاده بتاع محكمه هذا من غير اسمك. لكن غير كده ما بنقدر نغيره لك الا تجيب لنا ورق من محكمه. حتى في ناس بغيروا عمرهم بقول انا مولود يعني في جنسيه بتاعنا كان مولود سنه كده لكن عمر بتاع الحقيقه ياو كده، نقول له برضه يمشي محكمه عشان في محكمه هناك بحلفوك. احلف هل كلامك تقى بقوله ده صح ولا كده. لو حلفت بكده هناك ده طبعا حقك مع ربنا. فده هو الاجراءات بتم يعني بالنسبه لتعديل الاسم ولا تغيير الاسم. في اسئله يعني من ناس الكتاب معنا في فيسبوك. واحد بيقول اسمه جون مارتن قال there are a lot of dealers who turn to be scammers in nationality, immigration and passport department. How do you handle this? Yeah, for that one I think because of the booklet of the passport and card of nationality, sometimes it is not available. That one is the one encouraging. Or these are what is happening now. So لو booklet في حاجة في متوفر ما you come by yourself you do your process. ما تمشي تاني لزول تاني تقول امشي اعمل له وكده، انت تعال اعمل اجراءاتك برا. في شهر الفار اللي صار 8 كان تلا قرار عن مودودة. No. You banned it. You actually instructed the officers to implement your directive and ensure that this practice is stopped. So how far is it? Yeah, we are implementing it. It is going on well. Taban, we have these professional standard police. They are the one monitoring. But most of those people who are doing that are not our officers. They are coming from outside. يعني هم بيجوا من برا تلقوا قاعدين بس محلات دي زولنا ماليجي زي ده يقول تعال دار جنسية هاي تعال أنا بعمل لك. طيب ساعتك I observed برضه many times يعني last week في pictures were circulating في social media a huge number بتاع جنسية في one of the صرافات بتاع قروش. people left them there وبشوف زول بيجي بيقول جنسية حقي ودر ولزو بيكون ماشي فتح بلاغ في بوليس وجاب دوكيومنتس. الإجراء المفروض يحصل مع الزول زي ده شنو؟ This is the first question. The second question عندنا برضو مشكلة بتاع زول بيكون عمل باسبورت وما مش سافر أي مكان بعد شوية تاني بيجي يعمل رينيو وبرضه ما بيسافر. ممكن تكون 3-4 مرات عمل رينيو للباسبورت وما سافر. وفي زول بيكون تاني جاي to renew his passport because they were in the emergency. He will not get that chance to renew his passport. I don't know how the administration is dealing with those two issues. Yeah, the first issue طبعا مثلا you lost your nationality or you misuse it. طبعا بنطلب منك امشي افتح بلاغ بقسم بتاع بوليس جيب لنا شهادة فقدان لأنه أنا فقدت جنسية بتاعتي مثلا. بموجب ده بنعمل لك بدل فاقد. وبدل فاقد ده طبعا يعني رسومه ما بيساوي رسوم بتاع الجنسية الأصلي يعني فيها زيادة. يعني مثلا زي عقاب مثلا الرسوم بتاعت الجنسية 15,000 بدل فاقد ده بيكون 30,000. ده بيعملوا عليك عقاب. طبعا في دمج ده في الدمج ده طبعا التالف ده بيجيب القديم ده طبعا ما ده له حاجة ده عادي بيعملوا عليك. ففي موضوع سؤال الثاني كان جوازات في زول بيكون جديد جوازه نعم مرة وما بيسافر بيه وبفقد فرصة لناس ثانيين ترينيو ذا باسبورت ممكن عندهم ايمرجنسي يسافر كطالب ولا كزول ثاني بيجي بيلقى اوبورتونيتيز ده ما في لانه في زول ثاني يعمل جواز حقه وما قاعد يسافر بيه اصلا. والله هو طبعا ما في حاجة كده بقيد الزول انه انت سافرت ولا ما سافرت.
فده برضه حق بتاع أي زول الدار جواز تديه. لو منعت الناس وكده وتقول له ما تديهم ده برضه بكون حاجة مخالف تاني للدستور بتاعنا، عشان ده حق بتاع أي زول الدار. انت سافرت ولا ما سافرت ده بقى مسؤولية بتاعك. ما ده زي انت مشيت اجرت بيت وما سكنت فيه، سيدا البيت بطلب منك الايجار بتاعه. انت جيت وانا ما انت سافرت ولا ما سافرت، لما تيجي تجدد تيجي تدفع رسوم برضه. ده برضه يكون دخل للحكومه. كل ما الظروف بتاعنا بتاعت انه الدفاتر بيقطع كان ما عندنا مشكله. ان شاء الله الجنوب ده كله يجي دار جواز من الديو. انت سافرت ولا ما سافرت ما مشكله، لكن عشان بس فعلا ونحن سعيين ان شاء الله قريب ده هنثبت في كلام ده، يعني ما يكون في انقطاع ثاني. تجي اي وقت تعمل اجراءاتك جوازك يطلع طوالي. انا سالت السؤال ده واعي بالذات بتاع الجنسيه بتاع لانه مثلا next year هيكون عندنا elections، وطبعا ابسط حاجه انت if you want to vote at least you should have nationality. يعني انت لو ما عندك nationality حتى لو انت جنوبي انت ما من حقك تصوت في انتخابات. فانا اعرف هل الحكومه تحاول how can it going to close this gap انه مثلا يكون عندنا قروض كافيه to save عشان لما يجي الزمن ذاك يكون يزول مسجل او هو مؤهل او eligible عشان to vote، يكون عنده documents اللي بيخليه to exercise his right. طبعا الشركة مطالبنا عندهم باج قروش مطالب مننا. الباج قروش ده لو اندفعت بعدها عملنا يعني agreement مع وزارة مالية والناس revenue authority بأنه يكون 50-50. ال50 يمشي للشركة دايركت وال50 يمشي للحكومة. ده من الانكم اللي بيطلع منه. من انكم مثلا لو جواز ب$100 ال$50 يمشي للشركة وال$50 يمشي للحكومة، عشان تاني ما يكون عندنا كليمز لوزارة مالية بتاع الشركة طوالي حقه طوالي بنزل في حسابه. How much is the company requesting now, demanding? والله طبعا في زي 800 point something US dollar. ده كوموليتيف طبعا. والله في كان قروش بتاع السيرفيس مو كان جامل طبعا ديزا كمبيوترز من وقت لتاني داير سيرفيس يعمل له صيانه، فكان جامل صيانه وياهو طالب قروش وكان ما دفعوا في وقته. متراكم القروش تراكم فوق ياهو، لكن هسه ماشيين كويس مع وزاره ماليه. فان شاء الله قريب ده بننتهي منه. كان انتهينا منه بعد ما يكون عندنا مشكله ثانيه مع الشركه بنحاول يعني الدفاتر ده لازم يكون متوفر، عشان زي انت جبت بضاعه لما تجيب بضاعه بتلقى فايده. طيب ساعتك احنا ممكن الباسبور بتاعنا والجنسيه بتاعنا عنده فيتشرز كويس، سكيورتي فيتشرز ثينجز كويس، هل احنا دو وي هاف بلان تعملوا انهانس ولا نحن كده هنجيب على كده؟ انا ما اعرف. والله نحن طبعا وقت بدانا باسبور بتاعنا بتاع جنوب السودان كنا نمرة 3 في افريقيا to use this electronic passport. electronic passport ده كان ما في افريقيا، اظن كان في مصر بس ولا في دولة ثانية هنا ساوث افريكا ولا وين. نحن كنا نمرة 3 لكن هسه رجعنا ورا نسبة انه الامكانيات كان ما متوفرة. اساسا بقى ما الكترونيك هسه it is electronic يعني نفس الكترونيك، لكن مع الكترونيك ده ما جابوا غير من وقت هسه ماشي. يعني الكانوا مباري ما ياهو زي الليله والبكره ما بكون زي كده، يعني في حاجات جديد يعني فوق. صعب تزور جوازنا حاليا بوضعه ده. والله صعب عشان تزور عشان فيها سكيورتي فيتشرز كتير فوق عشان يزوروها صعب. يعني في بصمه اي ده ما في فوق لكن في بصمات بتاع الفينجر برينت. Before we wind up, there are a few questions from viewers. One is called Garang Deng Deng. He said, for the issues of illegal migration, such thing may promote criminal activity in the country. So the government should be held responsible and accountable for this. And one Patai Pok, he said, South Sudan government is quarreling about 17 Eritrean entering South Sudan without documents. What about South Sudanese entering Sudan, Egypt and Libya? What do you think they need in poor country like South Sudan? Well, the government has not quarreled to correct you, first of all, one, but maybe the guest will comment on your concern. And then Deng Majok Apech says those in Nesitu
along Nimule Road are harassing Ugandans and Kenyans, even if they have documents. You can respond to this one. Yeah, for the one of the institute, sometimes individual are the one doing. Like according to the law or Immigration Act, if somebody have a documents, it adar minu shunu tani. ما خلاص الدوكمنت بتاعه ده جاو جا من نمله وجاي ماشي اذا كان عنده مشكله في نمله هناك كان ما بخلوه يخش فده حاجات فرديه بعد مره بحصل للافراد بتاعه. Why isn't the leadership take charge of this and نعم لو جانا بلاغ زي ده او جانا ريبورت بكلام ده ما بنخليه بنتخذ اجراءات فيه طبعا. يعني ممكن we can ask is like الميكانيزم what mechanism can we have in place so for reporting يعني مثلا في زول جاي حصل له مشكله زي دي how can he or she report للofficials انه مثلا انا حصل لي harassment او حاجه ما كويس. يا طبعا عندنا legal affairs مكتب بتاع legal affairs في عندنا هناك يعني يجي هنا في جوبا ويمشي المكتب هاي عندنا مكتب بتاع الشؤون القانونيه هي زول عنده شكوى بتاعه ممكن يرفعه هناك بعد الناس ينظروا فيه يشوف. طبعا هي ماده ذاته عندنا حاجات كتير مشاكل كتير بعد مره بتلقى في تزوير بيزوروا مستندات هذا برضه نحن we are dealing with it. We arrest many people many of our personnel. يعني لو انت فتشوك لو ورقك سليم وانت حسيت انه your rights being violated تعرف المكتب ايوه تعال بلغ تعال بلغ. وطبعا حاجات دي كتير بعد مره بتحصل لكن ما بيجينا بالك ونحن ما بنعرف ايش شنو قاعد بيحصل. ممكن هم خايفين بزاد اجنبي هذا بتكون يا مشكله طبعا. هو ممكن يتواصل مع السفاره بتاع بلده اعتقد. نعم برضه لو مشى السفاره بتاع بلد بتاعه السفاره ممكن يكتب لخارجيه وخارجيه بعدين يخاطبنا لكن هل هو بيعرف الزول ده برضه سؤال هنا. ده اهم جزء. باي. And the first question there about illegal migration. Yeah, such thing may promote criminal activity in the country and the government should be held accountable for this matter, for allowing this. So what's your response? ما illegal ده ما طبعا زول جاي كاشف بطريقه انت بحسب حكومه كيف ده زول جاي كاشف بطريقه غير قانونيه الشغل بتاعك بس ما عليك تقبضه كان يرتكب جريمه تقبضه وتعمل اجراءات قانونيه ضده. ممكن نوصل في نهاية في حاجة انت داري عن viewers وبرضو بكرة كان ألعبوا في إذاعة اي راديو صباحا دور كلهم عارف لكن في حاجات كثيرة من ما بعرف يعني في معلومات مهمة بقدر شارك معهم. برضو نضيف له في رسالة انت كنت تكلمت عنه في الموضوع ده انه للمواطنين انه to raise their voice لو في اي activities مثلا يوري الناس لانه I do remember في one of the stories I wrote before قالوا انه sometimes الميجرانتس زي قاعد يسوموا هنا لسوبا في محل بتاع الكونستراكشن محل بتاع البنيان ده فانت لو observe مثلا بيكونوا زول شغالين بنيان هنا تلقى انه ناس خلصوا الشغل في ناس لسه قاعدين move around في construction sites. Sometimes those illegal migrants they used to be kept there. فرسالتك شنو مثلا للمواطن عشان هم they can support the effort بتاع government to tackle the issue of the human trafficking and عنده negative impact on our reputation as a South Sudan as a country. نعم طبعا الشغل بتاع الجوازات ولا بتاع الهجرة والأبن ده مسؤولية بتاع كل الناس فنحن كجنوبين عندنا دور كبير برضو عشان نساعد مثلا في حاجة أنا ما أعرف داسي نفسه فأنت كمواطن الدور بتاعك عشان تمشي تبلغ بيانه ياكي في ناس مجموعة من الناس طبعا أصلا الناس اللي بيجيبوهم ده اللي بيتحربوا اللي بيجيبوهم هنا ده بحافظوهم في بيوت وبيوت ده بتعملهم بتاع جنوبين هم بقعدوا بيشوفوهم ما بقولوا ما بيجوا ببلغوا فعندهم دور برضه عشان يساعد أجهزة الأمنية في حاجات زي ده لو كان جنوبين عندهم وطنية تشوف حاجات زي ده طوال تمشي تبلغ يا أخي أنا شفت عدد بتاع ناس هنا وما عارفين ديل ناس منو بعدها أجهزة الأمنية بيجي بيشوف ديل ناس منو بقبضهم فالرسالة بتاعتها إنه ناس يساعد الحكومة برضه ما قال لي حاجة بخلي لها حكومة دي منو ما أنت المواطن ده ذاته يا حكومة عندك دور برضه تساعد فيه عشان لو في أي جريمة لو في حاجة عشان تكشفه فأنا بطلب من كل الناس عشان يقفوا معنا يساعدونا لما يكون في أي حاجة يعني ما واضح كده. نعم.
mungkin fi soba dal takum gili ko ka immigration fi shunu ndere amul nepshu mumkin esan kadamat BMC kwes lemo muktama والله صعوبات بتاعنا طبعا اللي هو الامكانيات الريسورسز بتاعنا تعبان طبعا اي شغل لازم يكون عندك امكانيات كويس امكانيات بتاعك لو كويس الخدمات بتاعكم برضه بيمشي بطريقه كويس يعني هسه يمكن اكبر مشكله بواجهنا هسه في اداره بتاعنا اللي هو موضوع بتاع كهرباء يعني الكهرباء دي يوميا داير $600 من الساعه 8 لحد الساعه 5 وعندنا السيستم بتاعنا هناك لازم يكون 24 hours يشتغل 24 ساعه فشوية حاجة الفيدة كله ماشي في كهرباء بس فهذه برضو حاجات يعني بواجهنا هناك شديد بالإضافة للموضوع بتاع تأخير بتاع دفاتر بتاع جوازات والجنسية فيمكن ده المشاكل الكبير ليه كهرباء بكون غالي قبلنا خلص طبعا لأنه أنا شايف أن جيتكو يعني عملوا اتفاقية إنه أكوما ياو نجيبوا البرنامج بتاع كهرباء اللي هو هسه جيتكو عندي shares هناك صح؟ نعم. So I don't know طبعا ذاك وانا cannot answer it عشان انا ما اعرف الاتفاقية بتاعهم كان كيف لكن طبعا المحل بتاعنا الأجهزة الموجود هناك طبعا داير كهرباء يعني عندنا أجهزة هناك كتير. هل قطع الكهرباء عنده نيجاتيف أو عنده إمباكت مثلا كهرباء قطع فجأة في سيستم نكون شغالين من غير انذار هذا بيأثر على الدوكيومنتس أو الداتا اللي كنا شغالين فيه؟ والله هو طبعا عندنا بطاري لما الكهرباء يقطع بطاري ده بيعملوا ريزيرف يعني بيغذي لحد لفترة كده معين بعدين بيجيف ف ده لو ما في بطاري ده بيكون فيها تأثير طوالي مع داتا بيس وحاجات ده بيأثر معه. نعم. لكن بطاري ده لما يقطع كده طوالي بيحافظ على الكهرباء لحد ما يدور جنريتور ولا يشوف اي حاجه ثانيه بعد ده بواصله طوالي. لو ما في بطاري ده بيلخبط السيستم بيلخبط عشان يلخبط يرجعه ده يكون ده له وقت. Major General Elia Costa, Director of the Directorate of Immigration, Nationality and Passport, it's been our pleasure to host you in this platform where we have gotten a lot of insight, and I suppose this is going to benefit the viewers. It's very critical that people understand the laws of the country and particularly how to access or possess actually nationality or a passport. And also we also thank you for elaborating things that citizens need to do to ensure that they do not go in conflict with the law wherever they are, inside or outside South Sudan, and you advise that people should know where to reach to in case they face challenges outside the country. Of course, you have to reach the embassies that are there to help them, and within the country you have a mechanism where they can also report, like you have the legal department in case there are challenges to do with people who are traveling, whether South Sudanese or foreigners. Those have been very helpful. We do appreciate your coming. We look forward to keep educating the public about the department itself. So it's our pleasure. Thank you. And to you, dear viewer, we do appreciate you staying glued to this particular discussion today, where we look at illegal migration and deportation, and also look at aspects of it in depth, as you have heard from our guest today, who is Major General Elia Costa, the Director of Immigration, Nationality and Passport. And we'd love to have you once again when we return next week on Friday, where we'll be discussing matters or issues that matter to you. Thank you. Okay, thank you. Welcome to Around South Sudan. You go to podcast for the stories that shape our nation. Each week, we explore the most impactful headlines that are shaping the narrative in South Sudan. We delve into issues related to national development,